into her. It's been 12 years ago when I last saw her. Now that I'm already in college, I couldn't visit her. I don't have much communication to her either. Today is a special occasion, so I came to see her together with my mom. I can't help thinking of her every moment as I slowly approaching her place. I remember so much her baked those signature cookies of her. The memory is still fresh as if it happens yesterday. Now I'm already a teen. I will visit her in her house on her birthday. I want to make her happy just this once by giving her something that she will remember me. It will be a few minutes when time will come. I'm so much excited about her reaction and if she remembers me. Slowly I approach and give her the box containing my present, hoping her memories can recognize. She then accepts it and stares at me without giving a word. I used to live with my grandmother when I was young. My grandma's house is a bit far from the town with so many flowers, plants and bees. My mom and dad were always at work, so they don't have much time to spend with me. We have our own house at the town, but I live together with my grandma. My parents couldn't take care of me because of their job, but I don't hate them. I'm always watching her bake some cookies, but the bees that surrounds her house always irritates me. They even perch on the flower. "Grandma, the bees," I said. I hesitated to eat it at first, but she eased my worry. "Why? They have nothing to be worried about, have they?" Then she laughed like a witch. "Grandma, your laugh is creepy. Here, have some cookies." "Grandma, what is your secret? I don't see any sugar, but your cookies taste so sweet. Is there a secret?" "Of course not. It's not about the ingredients, it's about the way you bake. Maybe you're doing some enchant, or using some spell then slaps the bees that's flying above the flower." "This place bring back memories," I said. The memory of the place is still so fresh. The feeling being in a place I used to live gives me goosebumps. The sound of the wind that blows my skin is really nostalgic. The flowers I used to play and picked was still present, as well as the annoying and irritating bees. "These bees still present?" I whispered. I remember how I hated those bees every time she baked. I can as well imagine myself picking up the different flowers that surrounds her house and gave it to her. Every inch of the house that my eyes set upon will reminisce myself. I really love the flowers, but the bees are irritating. As I step inside the house, I saw her sitting on her chair, not doing anything but watching the old photograph she have. "Good day, Grandma, happy birthday, and I love you. I miss you so much," but she just stared at me, then asked if who I am. "She can't recognize you anymore," my mom said. "Mom, please help me. I want to see her smile. I want to talk to her, hear her laugh. Then do something that will remind of her of you." I'm not prepared at all. I didn't expect that meeting my grandmother would be like this. It hurts me so much that she can't remember me. I want to make her smile even for this moment and recognize me at least. And now I decided to went to her kitchen to bake some cookies she used to give me when I was young, but there is a problem. There's no sugar and the bees are still dwelling in her place. Her place is far from town, so purchasing sugar is a bit difficult. How could Grandma bake some sweet and tasty cookies without using sugar? I wonder. Remember what your grandma told you about baking? Mom said. Nope, only her creepy laugh and some enchant. Ha ha ha, it's not about the ingredients, dear, my mom said. Try to look at your surroundings and take a deep view, my mom added. Yeah, so many freaking bees. Then try to bake without thinking of the bees. I started baking, but the bees are getting in my way. They've been flying and perching and sometimes touching the floor, but I continued to my work and didn't give attention to the bees. It's sweet and tasty and delicious and taste like grandma's, how come? Then thank them. Thank who? Your. Vào cô ấy đã 12 năm trước khi lần cuối tôi thấy ở đây. Bây giờ tôi đã học đại học, tôi không thể đến thăm cô ấy. Tôi cũng không có nhiều thông tin liên lạc với cô ấy. Hôm nay là một dịp đặc biệt nên tôi đến gặp cô ấy cùng mẹ tôi. Tôi không thể không nghĩ về cô ấy mỗi giây phút khi tôi từ từ tiến đến chỗ của cô ấy. Tôi nhớ rất nhiều cô ấy đã nướng bánh quy đặc trưng của cô ấy. Bộ nhớ vẫn còn tươi như thể nó xảy ra ngày hôm qua.
Bây giờ tôi đã là một thiếu niên, tôi sẽ đến thăm cô ấy trong nhà cô vào ngày sinh nhật của cô. Tôi muốn làm cho cô ấy hạnh phúc chỉ một lần này bằng cách cho cô ấy một thứ mà cô ấy sẽ nhớ đến tôi. Sẽ là một vài phút khi thời gian sẽ đến. Tôi rất phấn khích về phản ứng của cô ấy và nếu cô ấy có thể nhớ tôi. Từ từ tôi tiếp cận và đưa cô ấy cái hộp chứa món quà của tôi, hy vọng ký ức của cô ấy có thể nhận ra. Sau đó cô ấy chấp nhận nó và nhìn chằm chằm vào tôi mà không nói một lời nào. Sao tôi đã từng sống với bà tôi khi tôi còn trẻ. Nhà của bà tôi hơi xa thị trấn với rất nhiều cây hoa và ong. Bố mẹ tôi luôn đi làm nên họ không có nhiều thời gian để dành cho tôi. Chúng tôi có nhà riêng của chúng tôi ở thị trấn nhưng tôi sống chung với bà tôi. Cha mẹ tôi không thể chăm sóc tôi vì công việc của họ nhưng tôi không ghét họ. Tôi luôn nhìn cô ấy nướng bánh quy nhưng những con ong bao quanh nhà cô ấy luôn làm tôi khó chịu. Họ thậm chí còn đậu trên bột. Bà ơi, những con ong, con đã nói. Tôi chần chừ khi ăn nó lúc đầu nhưng cô ấy đã giảm bớt lo lắng của tôi. Tại sao, họ không có gì phải lo lắng cả, phải không? Sau đó cô ấy cười như một phù thủy. Bà ơi, tiếng cười của bà thật đáng sợ. Ở đây có vài bánh quy. Bà ơi, bí mật của bà là gì? Tôi không thấy đường nào nhưng bánh quy của bà có vị ngọt, có bí mật không? Tất nhiên không, nó không phải là về các thành phần, đó là về cách bạn nướng. Có thể bạn đang làm một số enchant, hoặc sử dụng một số phép thuật, sau đó tắt những con ong đang bay trên bột mì. Sao, nơi này mang lại những kỷ niệm, tôi nói. Ký ức của nơi này vẫn còn tươi mới. Cảm giác ở một nơi tôi từng sống cho tôi da gà. Âm thanh của gió thổi ra tôi thực sự là hoài cổ. Những bông hoa tôi thường chơi và hái vẫn còn hiện diện cũng như những con ong gây phiền nhiễu và khó chịu. Những con ong này vẫn còn hiện diện. Tôi thì thầm, tôi nhớ tôi ghét những con ong đó mỗi lần nó nướng. Tôi cũng có thể tưởng tượng bản thân mình nhặt những bông hoa khác nhau bao quanh nhà cô ấy và đưa nó cho cô ấy. Mỗi inch của ngôi nhà mà mắt tôi nhìn thấy sẽ hồi tưởng lại chính mình. Tôi thực sự thích những bông hoa nhưng những con ong rất khó chịu. Khi tôi bước vào nhà, tôi thấy cô ấy ngồi trên ghế của mình, không làm gì ngoài việc xem bức ảnh cũ của cô ấy. Chúc bà ngày tốt lành, chúc mừng sinh nhật và tôi yêu bạn. Em nhớ anh rất nhiều nhưng cô ấy chỉ nhìn chằm chằm vào em rồi hỏi xem em là ai. Cô ấy không thể nhận ra anh nữa, mẹ tôi nói. Mẹ làm ơn giúp con muốn nhìn thấy nụ cười của mẹ. Tôi muốn nói chuyện với cô ấy, nghe cô ấy cười. Vậy hãy làm điều gì đó để nhắc nhở cô ấy về bạn. Sao tôi chưa chuẩn bị chút nào. Tôi không ngờ rằng cuộc gặp bà tôi sẽ như thế này. Nó làm tôi đau đớn đến nỗi cô ấy không thể nhớ tôi. Tôi muốn làm cho cô ấy nụ cười ngay cả trong thời điểm này và nhận ra tôi ít nhất. Và bây giờ tôi quyết định đến nhà bếp của cô ấy để nướng một số bánh quy mà cô ấy đã từng cho tôi khi tôi còn trẻ nhưng có một vấn đề, không có đường và những con ong vẫn đang ở tại chỗ của cô ấy. Nơi của cô ấy là xa thị trấn nên mua đường là một chút khó khăn. Làm thế nào bà có thể nướng một số bánh quy ngọt và ngon mà không cần dùng đường? Tôi tự hỏi, còn nhớ bà ngoại nói gì về việc nướng bánh không? Mẹ nói, không, chỉ có tiếng cười rùng rợn của cô ấy và một số mê hoặc. Ha, nó không phải là về các thành phần thân yêu, mẹ tôi nói. Cố gắng nhìn vào môi trường xung quanh của bạn và có một cái nhìn sâu sắc, mẹ tôi nói thêm. Có quá nhiều con ong quái dị. Sau đó cố gắng nướng mà không nghĩ đến những con ong. Tôi bắt đầu nướng nhưng những con ong đang cản đường của tôi, chúng đã bay và đậu và đôi khi chạm vào sàn nhà nhưng tôi tiếp tục công việc của mình và không chú ý đến những con ong. Nó ngọt ngào và ngon và hương vị giống như của bà, sao lại đến đây? Vậy cảm ơn họ, cảm ơn ai?